Herkese merhaba. PTE Akademik Sınavına 7 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 2 adet yeni soru tipi eklenecektir. Her iki soru tipi de konuşma bölümünde yer almaktadır. Bu yeni soru tipleri Summarize Group Discussion ve Response Situation olarak adlandırılmaktadır. Summarize Group Discussion, grup tartışmasını özetleme soru tipini detaylı olarak inceleyelim. Summarize Group Discussion, grup tartışmasını özetleme soru türünde 3 kişinin katıldığı akademik ortamlarda gerçekleşebilecek 3 dakikalık bir konuşma dinleyeceksiniz. Örneğin, 3 students are discussing living on campus. The people at the accommodation office want to know who's coming back to live on campus next year. We've got to let them know for sure by next week. It sounds like most people are coming back. What are you guys going to do? Have you decided yet? Yeah, I have. I've decided to keep living on campus. kayıt sona erdikten sonra hazırlanmanız için 10 saniyeniz vardır. Ardından sesli bir uyarı ile kaydınız başlar. Bu ses ile birlikte mikrofonunuz açılır ve 2 dakikalık konuşma süreniz başlar. 2 dakika boyunca konuşarak yanıt vermeniz beklenir. Bu açılış sesi duyulduğunda hemen konuşmaya başlamalısınız. Aksi takdirde mikrofonunuz kapanır ve 0 puan alırsınız. Şimdi de sizler için hazırlamış olduğum pratiğe bakalım. İlk olarak tıpkı sınavdaki gibi 3 dakikalık bir konuşma dinleyeceksiniz. Bu kısımda duyduğunuz ifadeleri not almak size fayda sağlar. Hadi başlayalım. 3 students are discussing living on campus. The people at the accommodation office want to know who's coming back to live on campus next year. We've got to let them know for sure by next week. It sounds like most people are coming back. What are you guys going to do? Have you decided yet? Yes, I have. I've decided to stay on campus next year. Honestly, it's been a really good experience so far. I like being close to the lecture halls, the library, and the gym. It makes everything so much easier. Plus, I've made some good friends here, and I like the social environment. I don't want to deal with commuting and cooking every day. Even though it's a bit expensive, I think it's worth it for the convenience. I'm still thinking about it, to be honest. Living on campus has its advantages, like you said, but I also find it a bit noisy and crowded sometimes. I've been thinking about moving into a shared apartment with a friend. It would be cheaper, and I'd have more space and privacy. I don't dislike the dorms, but I feel like I'm ready for something more independent. That's interesting. Actually, I've been considering moving back home and commuting to campus. My family lives only about 30 minutes away by train, and I could save a lot of money by not paying rent. I do enjoy living on campus, but lately I've been feeling a bit homesick, and my mom keeps telling me I should just come home. I think it would be nice to have a quiet place to study too. I totally understand. Commuting is a smart choice if your house is nearby. For me, though, I think I'd be too tired, especially with morning classes. I'd rather spend that time sleeping or studying. And I really like the atmosphere here, just being surrounded by other students keeps me motivated. True. That's one of the things I'll miss if I move off campus. It's easy to meet people and join events when you live here. But I guess we all have different needs and priorities. I'm going to take a couple more days to think about it before I give my final answer to the housing office. Sounds like we're all taking different paths, but it's good that we have options. Let's just make sure to tell the accommodation office before the deadline.
Bu soru tipinde kısa notlar almak ve bağlaçlar kullanmak puanınızı arttırır. Buna ek olarak bu videonun sonunda sizinle mini bir şablon paylaştım. Bu tür şablonlar kullanmak veya hazırlamak sizin için faydalı olacaktır. Şablona geçmeden önce bu soruya nasıl bir cevap verilebilirdi dinleyelim. This discussion is about 3 students. Each person talks about what is important to them. They talk about living on campus next year. The housing office wants to know who will stay. The students need to give their answer by next week. The first student says she will stay on campus. She likes the gym. She likes the library. She also likes being close to her classes. She says life on campus is easy. She has friends here. She does not want to cook. She does not want to travel. She says it is expensive, but it is okay for her. The second student is not sure. He says the dorm is noisy. He wants more space. He wants more privacy. He wants to live with his friends. He wants to move to an apartment. He says it is cheaper. He wants to feel more independent. The third student wants to go home because his family lives 30 minutes away. He misses his family and wants to save money. He believes that his home provides a quieter environment for studying and better focus. In other words, the first student says that living on campus helps her feel motivated. She likes the people around her and mentions that the campus is full of students. The second student agrees and adds that staying on campus is convenient and enjoyable. The third student suggests moving back home for financial and academic reasons. The speakers consider both the advantages and disadvantages of the situation. They focus on what works best for them. While their opinions vary, they all share concerns about comfort, focus, and finances. All 3 students have different plans. One will stay, one will leave, one is still thinking. They all understand each other. The students focus on what works best for them. They will tell the office before the deadline. This discussion is about campus life and student choices. It is an interesting topic because many students have the same problem. In conclusion, the discussion highlights different perspectives on student housing choices. Bu soru türünde size verilen 2 dakikalık süreyi etkili bir şekilde kullanabilmek adına önceden bazı cümle ve kalıplar hazırlamak büyük kolaylık sağlar. Tartışmayı dinlerken aldığınız notları daha önce hazırlamış olduğunuz ve söylemesi size kolay gelen cümlelerle birleştirirseniz konuşmanız hem daha akıcı olur hem de zaman yönetimini daha iyi sağlarsınız. Üstelik dinleme kısmında not aldığınız kelimeleri konuşmanıza entegre ettiğiniz için içerik puanınız da yükselir. Telaffuz açısından da önceden belirlediğiniz cümleleri çalışmanız size avantaj sağlar. Bu noktada ben sizin için bazı örnek ifadeler hazırladım. Bu örneklerde yer alan boşluklara tartışma sırasında duyduğunuz kelime ya da fikirleri yerleştirebilirsiniz. Ayrıca bazı cümleleri tam cümle olarak verdim. Bu tür hazır cümleler hem konuşma süresini uzatmanıza yardımcı olur hem de akıcılığı destekler. Bu kalıplar üzerinde istediğiniz şekilde değişiklik, ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta not aldığınız kelimeleri kullanarak konu yazılan kısımlarda farklı ifadeler kullanmak ve konuşmanızı çeşitlendirmektir. Bir de 4. cümle gibi bir cümle kurmak isterseniz öznenize göre he veya she şeklinde bir seçim yapabilirsiniz. İkisini birden söylememelisiniz. Eğer ezber yapmakta zorlanmıyorsanız bu şekilde daha fazla cümle hazırlayabilirsiniz. Özetle Summarize Group Discussion soru tipinde önce 2-3 dakikalık bir dinleme yapıyorsunuz. Sonrasında 2 dakikalık konuşma sürenizde yakalayabildiğiniz kelimelere göre tartışmayı özetliyorsunuz. Aslında Retail Lecture soru tipine benzer ancak ondan farkı birden fazla kişinin konuşması ve dinleme konuşma süresinin daha uzun olması. Dinleme süresinin fazla olması avantajlı bir durum çünkü bu sayede kelime yakalama ve konuyu anlama şansınız artar. Şimdiden sınava girecek herkese başarılar diliyorum. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.